Servus, ich bin der Christopher von ResTube. ResTube kennt ihr ja schon. Eine kleine Sache, die man dabei haben kann, um Sicherheit im Wasser zu haben. Wir haben dieses Jahr tatsächlich mit der ResTube Lifeguard-Version, die man hier schon sieht, den Outdoor Industry Award gewonnen. Das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip, bloß wirklich für Profis. Wir haben das Ganze mit der Schweizer Lebensrettungsgesellschaft zusammen entwickelt. Das funktioniert folgendermaßen. Ich habe eine kleine Tasche, weiterhin, die ist ein Tick größer, weil mehr drin steckt. Wenn ich quasi jemand retten will, zum Beispiel die nette Dame hier nebendran will ich retten, komm mal rein, dann löse ich am Auslöser. Es füllt sich direkt die Boje. Die hat die Eigenschaft, dass sie ein bisschen geknickt ist. Und ich kann die liebe Susi damit tatsächlich retten. Das geht dann so. Dreh dich mal um. Damit kann ich dann das Ganze verkleinern und sie ist stabilisiert. Aus der Tasche heraus kommt dann noch eine Zugleine, das hier. Und damit kann ich sie abschleppen. Und wenn man so will, ist das wieder ein Schritt weiter, mehr Sicherheit in die Welt zu bringen. Und wir haben tatsächlich schon Leute damit gerettet, das ist echt verrückt. Wir kriegen immer wieder Mails von Menschen, die sich damit selber gerettet haben, die seit sie ResTube haben, einfach härter trainieren können und den Peace of Mind dabei haben. Und so freuen wir uns, dass die ganze Sache weitergeht. Genau. ResTube Lifeguard, Outdoor Industry Award Gewinner, und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, die Idee weiter nach draußen zu tragen. Ich darf Ihnen heute vorstellen Camelback Shoot Vacuum, Stainless Steel, vakuumisoliert. Gibt es in zwei Größen, 0,6 und 1,2. Hier haben wir die 1,2 Liter. Hält 6 Stunden richtig warm oder über 20 Stunden in der Richtung kalt. Klassisch unser einfacher Shoot Vacuum Verschluss, einfach zu drehen und dementsprechend zu fixieren. Der Anschluss ist wasserfilterkompatibel. So this is the BioLite camp stove system. It's a grab-and-go system that has a pot, a kettle, a stove, and a bowl all in one. It comes apart like this. Inside is the stove. It collapses, so it comes together. Like this. So what we have here is a wood-burning cook stove that generates electricity from the heat of the fire. So you throw in twigs, pine cones, whatever you find on the trail. This probe heats up, and a thermoelectric generator in between the probe and the heat sink generates electricity that fuels a fan, blows onto the fire, makes the fire really hot, really clean, and burns just like a gas burner, equal amount of time to burn to cook 1 liter of water. Also neu bei Autovox ist die neue Rucksacklinie Peak. Dabei geht es um einen Rucksack, der ausgestattet ist mit einem Rücken aus Schweizer Wolle. Das heißt, das komplette Rückensystem ist an eine Pressform gebracht und mit einer Kunstfaser überzogen. Das Besondere daran ist einfach, dass es das Klima zwischen T-Shirt und Rücken, an dem man stark schwitzt, sehr viel verbessert. Die Wolle, die hat die Eigenschaft, sehr viel Wasser aufnehmen zu können, und gleichzeitig transportiert sie die Feuchtigkeit ins Faserinnere, also weg vom Körper, und die Oberfläche des Rückensystems bleibt trocken. Dadurch ist der Tragekomfort um einiges höher wie bei allen Modellen, die es sonst auf der Messe zu sehen gibt. This is Hydro Flask, and it's a 100% double wall vacuum insulated product line. And the great thing about it is, unlike other competitors, everything we make is made with double wall. And what that means is we've got temperature control. So whatever you put in this bottle will stay cold 24 hours or hot for 6. I'm going to show you there's 3 things that really make our bottles different than everyone else's. The first thing is the technology we use. We call it Temp Shield, and it's 2 walls that take out all of the ambient temperature, so temperature can't get in, temperature can't get out. And what that means is the environment inside the bottle stays consistent.
The second thing we do is we use 18.8 professional grade stainless steel, which means no transfer of flavors. Everything that you put in the bottle tastes as it's intended to taste. No leaching, no BPA, it tastes pure. And the third thing is our powder coat. And we put this on the bottle to make it extra durable, easy grip, and also sweat-free. Der Wanderstab Gemse, ein neues Hightech-Produkt aus Holz. Er wird aus mehreren Holzschichten verleimt, hat in der Mitte einen Neoprenkern, der hat folgende Funktion: der spart Gewicht und erhöht die Flexibilität. Wir bewegen uns in der Gewichtsklasse von ca. 300 Gramm und das für einen Holzwanderstab weltweit sensationell. Das Griffstück geht von hier oben bis hier unten, das heißt, man kann beim Wandern permanent mal die Griffposition verändern und ist nicht stundenlang in einer ergonomischen Griffschale gefangen. Hier oben, das ist die Daumenmulde. Daumen drauflegen, Zeigefinger, Mittelfinger reicht. Man hat relativ wenig Kontakt zum Stab und man schwitzt nicht so. Der Stab ist zu zwei Seiten zu gebrauchen. Das Logo nach vorne gezeigt. Ist der Stab etwas weicher, er federt und gibt nach. Und wenn man ihn umdreht, wird er steif und fest, also belastbar. Dadurch ergeben sich zwei Gangarten. Einmal gibt es den Passivgang. Der Stab wird am langen Arm hinter einem geführt. Und der Stab fliegt ganz locker und leicht hinter einem her. Ja. Dann gibt es den Bergstützgang. Der Stab wird vorne geführt. Man dreht ihn um. Er wird steif und fest, also belastbar. Und ich kann über den Bergstützgang mich aktiv nach vorne schieben. Das bietet Vorteile beim Bergauf- und beim Bergabgehen. Über die Daumenmulde ist der Stab auch vorne zu führen. Kann sich langsam den Berg runtertasten und kann ganz sicher den nächsten Schritt machen. Der Wanderstab Gemse wird von der Lebenshilfe Detmold, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, hergestellt. Nach langer Arbeit haben wir es geschafft, dass der Wanderstab zu 100% von Menschen mit Behinderung hergestellt wird. I'm here to tell you about our happy hour set. It's an awesome item to take cocktails out into the woods. And I'm going to make you a whiskey sour today. So we have 2 rocks glasses that all pack in. And to make a whiskey sour, all you need to do is take this piece off, pour yourself a shot with a little Jack Daniels or whatever whiskey you have on hand. Pour it in here, add a piece of ice, or sugar, squeeze the lemon, and then use your rocks glass to pour yourself some ice. And then you want to take this piece out, and it snaps out, in and out, real easy snapping feature. Then you also have this, which has a little bit of a locking mechanism, so it makes it so it doesn't leak on you when you're shaking it. Lock it into place, put the lid on, shake. And when you feel it cold, you know your drink is ready. Pour yourself a drink. And if you want a little ice in it, add some ice. You got yourself a whiskey sour. Anytime, anywhere. Cheers. After the earthquake, it was basically a lot of our employees had to go back to their villages, but many actually stayed back to help the relief effort because we were on the ground immediately. So making tents, making sleeping bags out of just stock fabric that we had available was just our #1 goal.
We were greatly affected only because we need to give at least 2 weeks to our employees to go back to their homes. And number one, to make sure their families were okay and to help their villages with all of the devastation that had occurred from the earthquake. So it definitely put us back probably a month, but a lot of people want to come back to work because they want to keep going with Sherpa because they're also doing so much with the relief effort, and we are a Nepali company at heart, so they take a lot of pride in that.